I'm going to read today's writing, which is like I'm just gonna try to reading my writing instead of reading of English version of books. I feel a little bit, tired, but that's okay. Okay, not a big deal. Okay, so I'm going to read, get started. The only time I can fully control is now. This is very moment. The past, even just 5 minutes ago, has drifted beyond my reach. And the future, even just in 5 minutes ahead, remains an uncharted mystery. The only time I truly have command over is this fleeting moment right now. The past lingers out of reach, and the future slips away from my grasp. Yet, so often, I find myself caught in the thread of regret and attachment to the past, or bound by the chains of worries for the future. And while I dwell on these thoughts, the present moment slips through my fingers like grains of sand. But think about it. How beautiful and precious it is to immerse yourself fully to the present moment. In the flow of a true immersion, where shadows of the past and fears of the future cannot penetrate, I finally experienced genuine freedom. When I lose myself in the joy of the present, there is no room for the full-time memories or unfounded fears. At some point, I began to appreciate the phrase, "I don't have time." It represents being so engrossed in what I love that nothing else can distract me. Those moments of deep immersion free me and make me feel complete. I experience in such moments of flow once or twice a day. In the morning, as I read the book, I might stumble upon a sentence that delivers an astonishing revelation. A thrill courses through me, and an involuntary aha escapes my lips. In that moment, I feel as though I discovered a whole new world. Later, I learned sensation is due to hormone called dietrophin, which is sparse during moments of alignment. Another instance of this flow comes during exercise. After a day of mental focus and fatigue, I head to the gym. As I concentrate solely on my muscles, nerves, and the rhythm of music, I feel the dopamine surging through my body. In that moment, I feel vividly alive. The noise around me and the gaze of others fade into irrelevance. I exist only with myself, and that very moment, the vitality I feel then is akin to discovering a new version of myself, a euphoria that is hard to describe. In those moments of flow, external distractions and the concerns disappear. Yet in the past, I often failed to fully savor these experiences, driven by the desire to document them. I would take photos of my meals instead of tasting them, or interrupt my workout to capture the perfect snapshot. However, when I focus entirely on the experience at hand, even the most ordinary moments become extraordinary. Psychologists refer to this as the maker's mindset, a state where we exist solely as our authentic selves, creating and living fully. Yet not all forms of immersion enrich our lives. Immersing oneself is the wrong thing and it leaves only regret
and emptiness. For example, while indulging in games and drama or fleeting pleasures, it might feel exhilarating in the moment. It often leads to a sense of hollowness afterward. That said, immersion is subjective. If someone finds a genuine joy and healing in these activities without regret, then it holds meaning for them. Life doesn't always have to be profound and grand to be fulfilling. I strive to choose my sources of immersion carefully, and this fleeting moment I can control. I opt for things that bring me joy, foster growth, and make the process enjoyable. I no longer postpone what needs to be done. Instead, I act now, knowing how often procrastination approaches takes to an endless tomorrow. For example, I've decided to write. I do it now, and this controllable moment. Delaying it for even 5 minutes places it in the realm of the uncontrollable. Just do it now. Life, when you think about it, is simple. The moment you postpone what needs to be done, it slips in beyond your control and often spirals into endless delays. There is a saying, an exercise always starts tomorrow. How perfectly it encapsulates a human fra- frailty. I too have fallen into trap countless times. That's why when planning, I aim to execute tasks immediately and immerse myself fully in the process. At the end of the day, if the moment I immerse myself and were meaningful, fulfilling, and contribute to my growth, then the day was well spent. Tomorrow lies in beyond my control, and I have no idea what it holds, and so I choose to immerse myself fully in this moment, here and now. By living each day in this way, I find myself little by little becoming someone I admire more than the person I was yesterday. Okay, it's not perfect, but yeah, it's good. Okay, not always not there is no perfect, right? Okay, 나 스스로 온전히 통제할 수 있는 시간은 오직 지금 바로 이 순간뿐입니다. 이미 흘러가 버린 5분 전의 과거는 손댈 수 없는 먼 곳에 있고 단 5분 후의 미래는 짐작조차 할 수 없는 미지의 영역입니다. 내가 온전히 통제할 수 있는 시간은 오직 지금 바로 이 순간뿐입니다. 지나가 버린 과거는 손댈 수 없는 곳에 머물러 있고 아직 오지 않는 미래는 우리의 손끝에서 미끄러집니다. 그럼에도 불구하고 나는 자주 과거를 떠올리며 후회와 미련에 젖고 미래를 걱정하며 스스로를 속박합니다. 그러는 동안 지금 이 순간은 마치 손가락 사이로 흘러내리는 모래처럼 사라져 버리고 맙니다. 그러나 생각해 보십시오. 지금 이 순간 내가 몰입해서 온전히 살아가는 일은 얼마나 아름답고 소중할까요? 과거의 그림자도 미래의 두려움도 비집고 들어올 틈이 없는 몰입의 순간 속에서 나는 비로소 진정한 자유를 느낍니다. 만약 내가 지금의 시간에 몰입하여 즐거운 일을 하고 있다면 쓸데없는 과거의 기억이나 미래의 두려움에 사로잡힐 겨를조차 없을 것입니다. 어느 순간부터 나는 겨를이 없다라는 표현이 참 좋게 느껴졌습니다. 내가 사랑하는 일에 깊이 빠져 다른 무엇도 나를 방해하지 못하는 상태, 나를 온전히 사로잡은 그 몰입의 시간, 그것은 나를 자유롭게 하고 나를 충만하게 합니다. 나는 이러한 몰입의 순간을 하루에 한두 번쯤 경험합니다. 아침에 책을 읽다가 한 문장에서 놀라운 깨달음을 얻는 순간, 온몸에 피가 도는 듯한 전율과 함께 내 입에서 무심코 아하라는 탄식이 흘러나옵니다. 그때 나는 마치 새로운 세상을 발견한 듯한 기쁨에 휩싸입니다. 나중에 알게 된 사실이지만 그것은 다이돌핀이라는 깨달음의 호르몬이라고 합니다. 또 다른 몰입의 순간은 운동할 때 찾아옵니다.
하루 종일 내렸으며 집중한 뒤 피로를 안고 헬스장으로 향합니다. 그리고 오로지 내 근육과 신경 그리고 음악에만 몰두하여 운동을 하면 몸속에 흐르는 도파민의 스파이크를 느낄 수 있습니다. 그 순간 나는 살아있음을 강렬하게 체감합니다. 주변의 소음이나 다른 사람들의 시선은 전혀 신경 쓰이지 않습니다. 오직 나 자신과 이 순간에만 존재합니다. 그때 느껴지는 생동감은 마치 새로운 나를 발견한 듯한 황홀감입니다. 그런 몰입의 순간에도 외부의 소음도 다른 사람의 시선도 모두 사라집니다. 그러나 과거 나는 종종 그 순간조차 온전히 누리지 못하고 기록하려는 욕망에 사로잡혔습니다. 음식을 먹으며 사진을 찍느라 맛을 잊고 운동을 하면서도 인증샷을 찍기 위해 몰입을 깨뜨립니다. 하지만 온전히 지금 경험에 집중할 때 비로소 평범했던 일상도 특별해집니다. 심리학에서는 이를 조무주의 시간, The Maker's Mindset 이라고 부릅니다. 스스로 창자에 오롯이 나 자신으로 존재하는 시간, 그러나 모든 몰입이 삶을 풍요롭게 하는 것은 아닙니다. 제가 좀 읽기가 힘들어가지고 여기서 조금 하고 쉬어보도록 할게요. 많은 시간을 보낸 것 같지 않은데 조금 힘이 드네요. 네, 오늘도 수고했어요, 이리님.